Neste momento eu penso muito em português e em italiano. Muito. Eu acordo muitas vezes a pensar em italiano, a falar italiano e sonho em italiano. The language I think in normally, of course, is English. But sometimes I dream in other languages. Eu acho que, por exemplo, agora sonho em português, porque estou aqui. Mas em Espanha sonhava em espanhol mesmo, ou seja, e pensava em espanhol. I've always been surrounded by this multiculturalism since I was young. I just didn't realize the value of that till now. I was born from an Argentinian father and a Portuguese mother, and when I was a kid, every Christmas we would go visit my aunts in Italy. I wasn't aware of the cultural change they had experienced, so the Portuñol that my father spoke and my aunt's Italianish didn't actually raise my curiosity at the time. But as I grew up and started traveling, meeting new people, I suddenly opened my eyes, maybe gained social conscience, one could say. I started asking questions and realized how obvious it is that our language, it's such a reflex of our own culture and how we learn so much about others just by learning their language. With that in mind, where can we find this multicultural debate? It's everywhere. But I started on one of the most common places. On one of those coffee conversations. What do you think is the most tempting language in Europe? Tempting. Portuguese? You mean the guys or you mean the language? Good question. Muchachos, eh? Muchachos. Well, I think for me it's I like Spanish very much, and actually I also like very much Portuguese. Since you traveled a lot and you had some foreign boyfriends, so which language, when you make love with them, which language sounds more sexy to you? It's interesting question, so personal. Come on. It depends on the guy. I
think Italian probably, because it's more comfortable for me to speak in Italian than in Croatian, even if I was born in Croatia now. For example, with my ex-boyfriend. He's from Croatia, but we met each other in Italy, and we started to speak immediately just in Italy because we were there together, and for us it was just normal to speak all the time in Italian and to make love in Italian. Koliko li ljudi pričaju na tu temu? Pa, u suštini, meni je načelno francuski delovao kao najinteresantniji za ovo. Daleko od toga, mislim, ja srpski stvarno volim. Mada nije mi seksi, mislim. Da, srpski uopšte nije seksi, na primjer. Ali francusku šansonu, ne znam, Yves Montand, Jacques Brel, Edith Piaf. Onda mi to nekako ima i sav taj naboj, i erotiku, i senzualnost, što mi je najvažnije. I am more for these southern languages, Romanian, Latin. I don't feel really, I don't know. I like to hear Sweden or Norway because it's something special. It's special because it's different from German. Exotic. It's actually it's different from German, which is like really technical. So I don't find it really tempting so much. And Nordic are interesting because they are like similar than German, but still different. So that's why. But I'm more for, and I like also Greek actually. Or especially I like when Greek people speaking English because there's I really. Yeah, we have an accent. Yeah, we can hear it. And I think you can also do like this when you're listening Slavic people talking English. You know that they're Slavic. Yeah, because how they speak, how they pronounce, and you know when French people are speaking. Or Italian. Yeah, English, Italian, you if can, they do. yeah. Yep, good old coffee chit-chat. And one can learn so much. Is it true that speaking different languages changes our temperament, our behavior? Então, a verdade deve estar algures no meio, não é? Se me dizem que é mentira, que não estavam bêbados, que não fizeram... I'm not really so convinced that you have actually not made any noise last night. Because people in the reception detto ma state scherzando, ma tutte le sante volte, tutte le mattine io devo trovarmi qui la mattina a dovervi dire ma che cazzo fate veramente? Okay, so when you speak different languages, I really can see how people kind of change how they talk, because when I used to live in Germany, I dated this English girl and she would just laugh because when I would switch from German, I'd be, English, like you see me now, I'm like, hey, how's it going? I'd be German. Yes, we're going to be doing this, that's the way it is. Okay, and I got a lot more strict with the way I talk. I was like, well, that's the grammar, so you think more structuredly. When I speak Italian, then I'm all, hey. So, I really do think the language that you're speaking does influence how you are, because language is not just the words. It's the whole body communication kind of thing. Me acuerdo un día, la primera vez que mi madre me vio hablar portugués, en una fiesta donde había una amiga portuguesa con más gente en Barcelona, me dijo, te cambia la cara cuando hablas portugués. Y no me había dado cuenta, pero es verdad que la voz, a veces con otras personas sí me he dado cuenta, cambia la entonación, la manera de hablar, y me gustas más o me gustas menos cuando hablas una lengua u outra. As minhas atitudes e a força que eu tenho a falar modificam-se quando eu falo português ou quando falo italiano. Sempre me disseram, e eu própria reconheço isso, que quando eu preciso ter mais força, ser mais aguerrida, zangar-me até, chatear-me com alguma coisa, sai-me imediatamente o italiano, pela gesticularidade, logo que está inerente a esta língua, e pela força que é necessária para a projetar para o mundo. For Portuguese, it changes my temperament a lot more because of the idea I have about the language itself it's more of like a song that you have to speak, and when you speak it, you take more breaths, you allow the ideas to you talk like this. And if you
wanted to compare Italian and Croatian because you are pretty fluent in both of those. Do you feel any difference? Yeah, I feel a big Do you difference. use hands? Yeah, I to explain. Yes, but I use hands in both language, also in English, because it's just one stuff that I'm doing all the time. And yes. I think that the body language it means a lot to a person when he's talking about it. I think that the Italians are the most they're the most intensive one. They use hands, you know, and they speak louder and louder. We are all Yeah, we are near the south, so. Italiani, always the cliché of the way they speak. Well, I asked for Italian friends of mine to give me an interview, but honestly, I just wanted to hear them speak. Però comunque credo delle volte in cui trovo comunque alle volte di parlare con gli altri, di esprimermi e infatti cercherò I lived in Italy for 7 years and I feel a little bit Italian, but not because I live there, but because my region is bilingual. And yeah, I know that a lot of people think that Italian people are so open and they use all the time the hands when they have to talk. And in fact, it's also true because I'm feeling this on me that they are that they make a lot of noise when they have to talk. And I have the feeling that my face changed, everything changed on me when I'm speaking in Italian or in Croatian. But when I'm speaking in English, I have this Italian behavior to come out all the time. Can I have a cigarette, please? You are not allowed to smoke in here. Why? It's a rule in Portugal. You cannot smoke in closest spaces. Really? In Bulgaria you can smoke everywhere you like. Inside, outside. So you like your coffee? No. What do you mean that? What do you mean with that? Well, yes. So ne it means yes. Yeah. Okay, it's we have like this understand each other because in our language ne it means no, it's not good enough. So it's not good. Yes. Again, this weird thing about the Greek yes and the European no. Okay, yeah. There are a lot of differences between the nations and for example, the most shocking one in Bulgaria is that when we say yes, we are shaking head, and when we say no, we are nodding. Wait, so you are telling that... Just try it. All right. When you say yes... we shake hand. Shake hand. I have to think, this is not easy. No. Yes. No. And yes. Exactly. Intermission. Please try to say yes in your own language while shaking your head to the sides. Now, please try to say no in your own language while nodding your head up and down. Wasn't that fun? It's very weird because in Portugal it's totally the opposite of that. It's not only in Portugal, it's everywhere. It's everywhere. As far as I know, only in India is the same as it is in Bulgaria. Uma das primeiras coisas que eu me apercebi na Índia foi a grande diferença entre aquilo que é dito e a linguagem corporal em si, que é totalmente contraditória. Ou seja, o indiano diz yes fazendo assim, yes. E eu, quer dizer, para mim um girar da cabeça significa não. E eu perguntava várias vezes, mas yes, não é? E eu abano a cabeça em sentido afirmativo para mim. Mas os indianos respondiam-me yes, assim a abanar a cabeça, portanto, em sentido contrário. Portanto, eu no início, primeiro mês, pelo menos, nunca sabia se de facto aquilo era um sim ou era um não, porque era totalmente contraditório. E por vezes nem sequer havia uma resposta à minha pergunta, nem sequer era dito um yes or no, era apenas respondido. E eu tinha que escolher. Às vezes era sim, às vezes era não. I mean, for me, it's more seeing the mistranslations and the miscommunications
menus, restaurants, cartoons, t-shirts. So it's not so much a miscommunication between people, because I think people can communicate, they'll be fine. But it's just the way it, the actual things you see out there, where you kind of makes you chuckle and you're like, oh yes, because I want to eat that. No, that's not, it's not right. You're like, what was like scrambled chicken ovaries. I'm like, oh, you mean scrambled eggs? Gotcha. We have, for example, we don't really I don't know, in Serbia, I haven't noticed in Macedonia, but they tend to write names of celebrities as they hear it, which may seem to be pretty funny if you know the original name. And in Poland, we don't really do it, but for example, people start to give names for their children, American names, and then they write it the way they hear it. Yeah, So but we this have the Jessica, for the same in example, Croatia. or Angelina. Yeah. Wait, what? Jessica Biel, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Drew Barrymore, Anthony Hopkins. Yes, this happens also in Croatia. It's so funny. So funny. Yes, well, in Serbia they do the same as in Macedonia. They write we write in a way that we can read it, but it's because we don't have all the letters, like we don't have W, we don't have Y. That's why when You don't have Y? No. That's why when we don't have X also. That's why when we want to write foreign names, we need to give it a little bit of touch. Another version of these names. Sim, o facto de não se dominar muito bem uma língua, não é? Ou de haver esta diversidade linguística, cria sempre situações que podem ser curiosas ou engraçadas. E eu utilizei a palavra engraçada, não foi de forma ingênua, porque uma das situações em que aconteceu esse ligeiro problema de comunicação foi quando utilizei a palavra engraçada para me referir a uma rapariga espanhola. A palavra engraçada em português tem um significado muito diferente do que poderá ter em espanhol, onde tem uma ligação à palavra gordura, que é a palavra que está na raiz, graça, e então a rapariga pensou que eu estava a dizer que ela era gorda. E então, pronto, digamos que não causei um impacto muito positivo nessa rapariga. If some languages are so similar in written form, like my mother's Portuguese or my father's Spanish, what else is separating these speaking cultures? Why does my father still has a hard time with Portuguese accent after those 25 long years of practicing? Hablando de áreas de la lingüística, se habla de fonética cuando se habla del estudio de los sonidos, así como hay sonidos del viento, de los pájaros o cualquier tipo de sonidos. Hay sonidos que nosotros emitimos con nuestro aparato fonador. Y hablan mejor los portugueses, mejor español que los españoles portugués, porque el campo fonético portugués es mayor que el campo fonético español. Y eso quiere decir que los portugués falantes o portugués hablantes dominan un campo fónico, campo fonético mayor, y no tienen problema en conquistar el campo español, que es menor. But I think the easiness of learning a language depends on the person learning it. For me, all I need to see, there's grammar books that just give me one example. O, asa, amos, ais, an. Okay, I know the form of making the AR verbs in Spanish. I'm done. I can do every single verb now. Other people, they need to see hablar, and they need to see it all translate. They need to see all the words and go through it again and again. But for me, when there's a language that has a structure, it works the same way every time, it's really easy. Do ponto de vista de um português, as línguas latinas, como o espanhol, ou o italiano, ou o francês, são naturalmente mais fáceis do que outras, mais distantes, são mais fáceis de aprender, não é? Devido às parecenças, às semelhanças que existem de vocabulário e até de referencial cultural, não é? Porque são países que têm muitos pontos em comum em termos culturais. Siempre entendemos que aquellas lenguas que están más próximas a nosotros son más fáciles de aprender. Lo que pasa es que aquellas lenguas que están más próximas de nosotros, como podemos entender y nos comunicamos sin hablarla, puede que acabe por ser más difícil, en tanto que si hay una diferencia muy radical, tienes que aprender necesariamente la otra lengua para comunicarte, ¿no?
in Slavic languages, I'm lost because my basis is something totally different. It's like maybe having a bicycle and then having the unicycle. Like, yes, maybe you know how to ride a bike, but when you see someone riding a unicycle, you think, that's impossible. Like, I will never know how to do that. Me and my mother, we both, when I was kid, we watched these South American telenovelas, starting Cassandra and then everything else. So now me and most of my people that are my age, we speak Spanish pretty, I mean, we don't speak it very good, but we know basic and we can communicate. Yeah. We can even speak. Can understand when yes. But my mother, she doesn't understand even one word. Gledala ranije, šta si gledala od ovih latinoameričkih sapunica? Pa mislim da sam mnogo gledala, ja prosto ne znam broj da ti kažem zapravo koje sam gledala, da. Ti si nagledala. I ovi nagledala sam se, prva serija je bila Cassandra, to pamtim, zatim je bila... A Rosa Salvaje? Rosa Salvaje je prva, ali izgleda si ti više prati od mene. Pa ne, ja sam 3. Intermission. At this point, we should ask ourselves, do Spanish telenovelas really provide us with a good day-to-day conversation ability? Te lo mato un pocrita. Asesino, ¿de qué se trata? Pero yo no soy... Perché tu eres una traidora, una maldita víbora. Yo no soy traidora. Yo estoy embarazada. Carlos, yo te quiero mucho y tú eres el corazón de mi vida. Sí, desgraciado, estoy embarazada. Esto es tuyo. Claro que sí. Claro que sí. Sí, es tuyo. Maldito seas, maldito. Fuera de mi vida. Well, my father have always told me, if you want to learn some new language, you've got to sleep with the professor. And he's right. Believe me, I've tried. It's so important to hear the language and hear the people speaking it. Even if they're actors in a movie, the way they pronounce the words and their phonetic system in action, it's fascinating. When it comes to accents, actually, it's very interesting this point that the Balkans give very tough expression of English language. Because, for example, in English, the sound is R, and in Bulgaria, it's R. Yes. Yeah, it's very different. And also Greeks, they And what is for me, very interesting language is also Polish. It's very, for example, when they talk, it's like with the sound. Yeah, it's just everything. So also like, they have the Greek ones. They also have the. If when you talk in Greek or if you talk in English, you have that. Μπορείς να το εξυπηρετήσεις και να ξέρεις πάντα τον τρόπο να το κάνεις όμορφα και να του δώσεις κάτι καλό. Είτε αυτό είναι στη γλώσσα του, είτε αυτό είναι κάπως σε άλλη γλώσσα. Όλα είναι μέσα στην κοινωνία και τι αισθάνεσαι. Και είναι πολύ όμορφο να συμβαίνει. Σου αρέσει πολύ διαφορετικούς ανθρώπους να μπορούν να επικοινωνούν. Wow. But I like a lot. I had an experience. I had never heard Icelandic, and once I began listening to this, I was like, "Whoa!" Elves from Lord of the Rings are speaking. Wow, nice. Yeah, I really love that. A really fun fact that I like very much is the way that when we are seeing football or basketball, for an example, on the TV, the way that they vibrate with their thing, and he scores a goal, and break things. Yeah, it's a fun fact that if we heard that in different language. Κύριοι, καλώς ήρθατε στη Λισαβόνα. Βρισκόμαστε κάτω από τη γέφυρα Βάσκο ντα Γκάμα, σε ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο, όπου πρόκειται να παρακολουθήσετε ένα, πιστεύουμε, όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στη Σλοβενία. Πιστεύω είναι κάτι το οποίο θα λύσουμε και γυρίζουμε πάλι στο παιχνίδι μας. Ο Παπαδημητρίου έχει την μπάλα, δίνει μια υπέροχη μπάλα στον Αμπράσεφ και ο οποίος σκοράρει ένα ωραίο καλάθι. Την μπάλα την έχει Λέκους, ναι. Ο Παπαδημητρίου καταφέρνει και την κλέβει. Η Κάλλιν όμως διορθώνει την κατάσταση και κερδίζει ένα πολύ όμορφο καλάθι. За то мечемо. Стела. О, браво! Забили са. Отворя се почетка. Супер.
Fanti su pri žogi, do Bolgarci. Ok, meče žogo. Ja, ni zadev, super, Katjuša ima žogo, nadaljujemo, Stela je naslednja, zgubili so žogo, kaj se dogaja na igrišču? Ok, wow, good shot, ni zadev. Kalinka, super, druga točka, bravo, super. Vediamo, stanno accelerando il gioco, il ritmo ancora più vivo, sì, abbiamo uno splendido canestro da 3 punti del nostro amico Chris. Chris è di nuovo lui a riprendere la palla, il possesso di palla la cede Natasha Katjuša, c'è uno scambio veloce, ok, peccato, buona, poteva essere una buona opportunità per i nostri amici, ma vediamo che dall'altra parte c'è Stella che mette in mezzo la palla ma viene intercettata, niente di nuovo, niente, c'è uno scambio. Ja skooris ja nii, pall on käes Sloveenia käes ja Natasha Katjuša. Tagasi Kalinile. Kaotas palli, kuid siiski tuleb, murrab läbi ja viskab peale, ei suuda. Да, тогава Стела стреля, но няма попадение. Какво се случва с тази игра? Какво се случва? Толкова е мудна. Хайде, давайте играчи. След вчерашната вечер май нещо не се получава както трябва. Тогава тя стреля. Топката е в Христо Абрашев. Той се опитва да я разиграе. Опитва се, тогава бяга. Опитва се да я подаде. Но какво се случва? Той стреля и... нямаме кош. Няма кош. Muito perigosa esta jogada. A bola recuperada agora pela equipa da Bulgária. Pode colocar aqui na direita, temos Iko. Iko à espera da bola, vai agora partir pela cima da Lady Gaga. A fazer a finta, a perder, a bola vai ser para fora. Sai, sim senhor. Não sai, o árbitro não sai e continua o jogo. A bola na equipa da Bulgária e que mal que se joga aqui, amigo. O que é isto? E agora de costas, que de lançamento. Atira e ao primeiro cesto faz o 10-0. Realmente que bem que joga esta equipa da Bulgária, sempre na frente, sempre mais forte. Isn't it great? Finally to savor the languages without any subtitles on the way. Many times, when I want to watch a film in a foreign language, the question arises to use or not to use subtitles. Eu acho que o facto de nós em Portugal termos a tradição de legendar obras audiovisuais, cinematográficas, acho que é uma benção, porque para já permite-nos ter contacto com as línguas originais daquela obra artística e, por outro lado, permite que, ou previne, impede que aconteça uma espécie de adulteração da obra. Okay, well, if I look at the three things, that's one of the nice things about cable and satellite TV now. Now people can get the original language with the subtitles, so that's really helped people with their pronunciation. When you look at countries that have had the subtitles for a long time, Portugal, Finland, Sweden, the young people especially, they speak English very well and or German very well because they've heard it, they know how it is, they've heard it enough times, so their ears are already kind of in tune with it. If you go to Germany, you go to Lithuania, where now it's a lot of it in Lithuania is, they just had the subtitles, but for a long time, if you were listening to the public channels, it was, they had, Lithuanian here and then the English was underneath, so if you turn it up to the volume all the way, you can actually hear the English as well as the Lithuanian. So in Poland we have voiceover, which means that we have, Yes, the worst. It's another lecturer who's giving his voice. You don't like it, so you've heard that. It's one person saying everything. Yes, mostly in the same way, with the same voice. That's horrible. Well, it doesn't really. And what about emotions? We have emotions with original voice of the actors because it's like going the same time. Oh, yeah. So when girls say, "Oh yeah, touch me there," and you hear the voice, "Oh yes, touch me there." Yes. Once I was in Italy and I saw some movie, I don't know, and then I saw that they synchronize everything, and I got used to listening this actor with his voice, and in Italian it sounds awful. Olha, eu acho super engraçado que, por exemplo, em Itália os filmes e a televisão são todas dobradas.
portanto não há nada em original e por esse motivo temos um povo inteiro italiano que não o conhece, nunca ouviu a voz original do Sean Connery, por exemplo, que é um ator inglês que tem esta voz fantástica e expressões que ele utiliza. Não conhecem a voz do Schwarzenegger e estão totalmente viciados em vozes das pessoas que são os que fazem as dobragens. En cualquier congreso o intercambio donde vayas con gente de muchos países de Europa, hablando inglés, que suele ser la lengua común que casi todo el mundo habla, rápidamente se detecta dónde están los españoles, los italianos y un poquito menos los alemanes y los franceses, que son así como los principales de los europeos que doblan las películas y se nos nota. Very interesting how these rules that you have in your own country, how you implement it when you're talking English. For example, I think the good example are Spanish people or maybe also Portuguese, because they have, if the noun in their language starts with S and the next one is consonant, then the first letter is E, it's I actually, and it's like Spain and study, skirt, and yeah, it's very interesting because they use this I also when they talk English and use English words, so it's very interesting. And more or less we are doing the same mistakes in English. All of us, I think all of us. And if we say something in English and it's not in proper English, if we are a bunch of Europeans and in English, all the Europeans probably will understand that thing that I said in wrong way, but for the British. The British would expect to listen the proper way, but the others more or less understand me. It's like feeling the same suffering. Yeah, exactly. That's true. The basic thing is that we understand each other. Yeah. I see that with my students. When they do that, when they try to speak English but in a Portuguese way, they lose a lot of their meaning, they lose a lot of what they're trying to say, and then the person that's listening to them, if they're not Portuguese, they miss these things out. They miss out on these things. Which is one thing I've been very lucky. I've taught people from probably 50, 60 different countries. So I'm used to the Euro English or the non-native English. So I know when people make mistakes. That's why I ask, well, where are you from? Well, Serbia, okay, because Serbians and Croatians, now they make these certain kind of mistakes. Portuguese make these certain kinds. Germans make these. So I'm listening, so I'm not worried. When Germans do the grammar in the wrong order, because that's the way the German grammar is, you see these things. And so when you get used to it, you can say, okay, I see how it is. So I can understand when they're speaking English, but like they're German, I can understand what they're trying to say. And so it's funny because we'll be traveling around and people will say, I don't understand what he means. And I'll be literally translating English to English, saying the same thing. And they're like, oh, now I got you. So definitely the language you speak will influence the way you communicate with people. Definitely. I think you can easily say that Spanish, at least this is my experience, they are not so good in English because they, for example, they don't have subtitles in the movies, you know. For example, Portuguese they have, and I think the difference between the knowledge of English between average Portuguese or average Spanish, it's big, and I think this subtitles thing is very important. That, you know, who doesn't have it, like as a nation, it's because then you don't hear the language. You're not in contact. Even though you're just listening, it's not enough. You also have to talk, but still, it's something. It's something. So. Mas em Espanha eu acho que não acho, eu tenho a certeza. Ou seja, posso mesmo afirmar assim de boca cheia que se a televisão lá fosse tudo no som original, eles tinham muito mais facilidade para as línguas, muito mais. Principalmente o inglês, inclusive o italiano. Até para mim já não estava habituado. Eu quando voltei, agora há pouco tempo, ver os Simpsons outra vez, com aquela voz, é completamente diferente. Yes, I know, it's outrageous that so many people have been denied the original voice of Homer J. Simpson. Why do you think that happened? I've always felt that American cinema completely brainwashed me when I was young. I mean, to see a film in English would be a common thing to do, while hearing a film in Portuguese, my own language, that was just weird. I guess languages are a very effective conquering tool. Bom, em primeiro lugar, acho que
todos os países, todas as nações são uma ficção histórica, não é? Foram alguns literalmente traçados a régua e esquadro, e outros foram-se forjando historicamente. Essa identidade nacional nem sempre corresponde a um povo, não é? E o caso de países como os países que fizeram parte ou faziam parte da Jugoslávia, ou o caso de Espanha, por exemplo, ou da Bélgica, ou da Suíça, são países que que congregam muitas comunidades linguísticas, culturais. É normal que uma pessoa, tendo uma língua própria, essa língua seja uma referência importante na sua afirmação identitária, no afirmar-se ou no sentimento de pertença a uma determinada cultura. No es intrínseco a la lengua, es intrínseco al poder económico, intrínseco al peso de la cultura, y normalmente aquellos sectores culturales o económicos más poderosos es que quieren imponer su lengua, que es lo que acontece con el inglés, que es lo que acontece en el caso de los vascos con el español. Solo después de mucha lucha o de procura de reconocimiento internacional que consiguen que sea reconocido como otra lengua, ¿no? Que le permitan hablar, por lo menos. Eso es insólito que eso acontezca, que pase entre los hombres, que no le permitan hablar su lengua, más existe. Es una manera, la lengua durante mucho tiempo y continúa a ser utilizada como instrumento de dominio, de poder. Totalmente. É muito político isso. Tanto que, e eu vi isso por todo o mundo, pronto, os países onde tive, os meios pequenos, vilas, cidades mais pequenas e tal, são muito mais agarrados à cultura e àquilo que lhes identifica em concreto. Mas também é usado un pouco como arma política, digamos. Ahora, sobre todo que vivo fuera, vivo en Lisboa, cuando voy a Barcelona y subo a un taxi, por ejemplo, me tengo que preguntar a mí mismo, ¿en qué le hablo a ese taxista? ¿En castellano o en catalán? Y porque no quiero imponer una cosa, imponer otra por mi manera de ser. Entonces probablemente hace 10 años hablaría directamente en castellano solo al taxista, pero ahora tengo más conciencia lingüística y llego al taxi en el aeropuerto y pienso, ¿tiene cara de hablar castellano o tiene cara de hablar catalán? Y eso es interesante, hacer ese examen lingüístico desde fuera. So you girls here met here in Macedonia? No, not really. We met in Sarajevo. Really? Yes. Yeah, during one seminar. No, but how did you meet? How do you do it in your countries? In Serbia, we shake hands. Yeah, and I It did was the the same. same, I think, that we just shook our hands. Mislim da se Rusi valjda ljube rani stari ruski običaj bio ne 3 puta, ali u usta. Ili je čak bio i srpski. Ozbiljno. Da se setim, znam da se neki narodi tako ljube, ali po 2 puta. Po 2 puta, da. Later on, when you say hello to someone, then it's a bit confusing. It may be a bit confusing because some people give 2 kisses, some 3, some 1, and some don't kiss at all. So. Situacijama, jer ako te vidimo onda je Da, to je samo čao, jednom, da. taj A to je sistem, ranije bilo po 3 puta. ali to ti je ono, znaš, pa Da, kao ruka, pa... Kao ruka i onda po 3 puta, da. To. To ti je kao ponaški da se pozdravimo. To ti je propisni i protokolarni, jel tako? Pa to. Da. I don't know. Do you know that behind you is sitting the girl that you described me yesterday? With Girl from the elevator? Yeah, the girl from the elevator with the red Okay. hair, with the red hair, with the Alright. glasses, with the... Yeah. Yes. And I also heard that the Italian people that lives in South, the guys also kiss each other. This is very interesting for me because in Slovenia we don't do that. We just shake hands. We just okay, hi, hello, and this is it. We don't kiss a guy if really, or a girl. Only if she is a really good friend, then we do it. Come on. No, I don't know. What do I do? Why? I don't know what to do. I will shake her hand because he's with a guy. Yes, but there's a great girl behind you. But there is another one. Maybe this guy is with the other girl. Maybe she's free. So you have to go and And talk what to do I her. do? I give you
She's from, I don't know. She's Portuguese, I will give her 2 kisses, but She doesn't look like Portuguese. She's not Portuguese? No. So 1 kiss? Maybe 2. It's too much? Maybe 2 kisses? No. Yeah, because we are in Portugal. I have to kiss. Yeah, you are in Portugal, so you have to give 2 kisses. Bueno, por ejemplo, en España es natural darse 2 besos, los hombres con las mujeres o las mujeres con las mujeres. Pero también en mi caso también tengo un poco de influencia argentina, donde se acostumbra dar un beso en la mejilla, incluso también entre hombres, que por ejemplo en Francia también lo hacen, pero en Portugal no tanto, solo si hay como mucha conexión. En Portugal pueden ser 2 besos, pero es también cuando hay más confianza. En Portugal se da más la mano. Y en países más nórdicos de Europa o en Estados Unidos o en otras zonas se escandalizan cuando la gente les viene a besar y les parece muy raro. Šoko sveikintis su kitataučiais, ar tai draugais, šeima, ar nepažįstamais žmonėm, nepatyriau kažkokio šoko ar juokingos situacijos dėl atstumo laikymosi, dėl būdo kaip sveikintis, bet grįžus atostogų iš Portugalijos, pirmas 2 dienas Lietuvoje norėjau visus bučiuoti ir ko mes paprastai nedarom. Tai teko save sustabdyti ne kartą, kai atėjo žmonės, kurie nėra nei mano artimi draugai, nei šeima, ir aš iš karto norėjau duoti jiems portugališkus beižinius. Tai teko visą laiką prisiminti, kad esu Lietuvoje. But once when I was in Portugal, it was like I was meeting some girl and I shook her hand and she gave me a weird look. And I was confused. And later I found out then that even when they meet someone, they do 2 kisses. So then I was there for a month and I always needed to, remember like kiss 2 times. And when I came back to Serbia, I was like, okay, stop kissing. Por exemplo, na Alemanha isso é completamente diferente. Eu vim de Portugal, habituado a uma educação e a uma cultura, e apresentavam-me alguma amiga e eu diretamente ia dar-lhe 2 beijos na cara e elas iam-me dar a mão e fugiam com a cara para trás. E eu ficava meio... o primeiro choque cultural que eu tive, realmente acho que foi esse. Porque depois aqui também, ali no trabalho, conheço muitos estrangeiros, então claro, apresentam-me um rapaz e uma rapariga e tal, e cumprimento, e ela vai-me a estender a mão e eu digo, não, desculpa, olha, em Portugal é assim, e dou-lhe 2 beijos. Intermission. Please turn to the person on your left and give her 2 kisses. Now please turn to the person on your right and give her 3 kisses. Confusing? Yes, you have to kiss the person on your right, that has to kiss the person on his right, and that person also has to... I'm just messing with you. What if I just... 2 kisses in one hand? Too much. Too much. Just go there and say, hello, I'm the guy from the elevator. And No, I cannot present like this. Why? I will go there. Go ahead. Wish me luck. Alright. 2 kisses. You're Portuguese. 2 kisses, I'm Portuguese. just 2 kisses. 2 kisses is Not a big deal. Not a big deal, right? Okay. And off he goes. I'm surprised he didn't add her to Facebook first, later to add her to Skype, and maybe have some face-to-face contact from time to time. Communication is changing a lot lately. New artificial languages created by men changes our day-to-day life. This technological boom is transforming languages and remaking our global communication. Не сум размислувал баш за тоа, но имав една ситуација кога се возев во автобус на кај Белград и позади мене седеше едно момче со еден постар човек и се обидуваше да му објасни што е интернетот. Значи, нешто што мене ми се чинеше невозможно дека ќе го направи во тие 6 часа додека бевме во автобус. Но во кратки црти му кажа дека ајде да замислиме дека ние сме во една мала соба, повеќе личности и сите успеваме да искомуницираме истовремено
istovremeno да разбираме се што се случува и да добиеме многу информации. Иако сме од различни делови на светот, зборуваме на различни јазици, но сепак секој истовремено го разбира другиот. Então, muito embora a internet seja uma ferramenta de comunicação e interação pessoal e social, também tem essa componente de informação e de aprendizagem. E nós podemos aprender várias coisas, nomeadamente aprender uma língua. Tu, se quiseres, podes aprender uma língua através da internet. Nós vivemos numa era em que as gerações mais recentes, digamos até aos 30 anos, aprenderam a lidar com a internet de uma maneira extremamente natural. E isso tornou-se um veículo de comunicação, é verdade. E nesse aspecto poderá dizer-se que isso é uma linguagem. É uma maneira muito característica que as pessoas têm de comunicar entre si. Yo creo que sin las nuevas tecnologías no podría vivir directamente. Me faltaría como si me faltase el brazo, la pierna o algo así. Yo qué sé, yo creo que lo primero que hago al llegar a casa o al tener un rato libre, da igual que no sea en casa, porque en el móvil ya directamente tienes que si el Facebook, que si correo y tal, consultar. E o mesmo se vai passar com os nossos filhos. Que é, se a tecnologia vai-lhes parecer tão natural, como eu vi no outro dia uma miúda de, salvo erro, 3 anos, a mexer num iPad, perfeitamente natural, perfeitamente descontraída, e depois vai pegar numa revista a sério, com páginas, e tenta fazer exatamente os mesmos movimentos que faz no iPad, e estranha porque a revista não tem os mesmos processos. It seems that we are trying very hard to follow the evolution of this new language. But let's take a look at the world map of languages. Remember back in the time when our ancestors sailed in their boats to discover the world? They slowly imposed their language over other cultures. So I dare to ask you, what languages are taking advantage of the new technologies to become stronger and wider? I'm using all my programs in English. My computer, all the settings are in English. My Facebook, all the social media, mail, everything is in English. Yeah, actually in Holland, my computer in my room is in Dutch, but I have one laptop that I bring with me when I'm going to travel, and it's in English. I think that's more easy for me to accommodate in every city I'm going, because then I'm going to speak English. Yeah, to me, for example, my computer is in Italian, and usually when I use Facebook or what else, I have it in Italian or Spanish, because I was living in Barcelona, and I don't feel so closer English to me than I can see to you, for example. Eu noto que, por enquanto, ainda existe uma predominância da língua inglesa. E isso é perfeitamente natural. Quem desenvolveu os computadores, inicialmente os computadores digitais, foram americanos, ingleses, alguns europeus, é verdade, mas o inglês era e é, ainda um dos lugares do mundo, a língua dominante. Como tal, o software e a literatura correspondentes estão em inglês. Do you think that your national language will be the second language that people in your country talk? Because I'm not sure about it. I think it's possible. If you think about the way technology, computers and internet, for example, are implemented in our lives, I think if you look at language 100 years ago and in the future 100 years, maybe, why not? If I read old Dutch language from 100 years ago, it's also accessible, but not so much. Who knows what will happen in the future? Maybe one day computer language will be an official language, because I think in the future that if you have, the iPhones, the iPads, the things are going to be much more social with each other, and I think in the future maybe you have something in your arm, which if you send something to someone else in another country, it will automatically translate it or something, A linguagem tecnológica é uma linguagem em constante evolução. Uma linguagem que, nesse aspecto, não posso comparar a mais nenhuma linguagem. Todas as linguagens têm uma evolução natural, mas ao longo de centenas de anos. A informática, em 10 anos, é uma revolução total. Da mesma maneira que as gerações de mais alguma idade hoje em dia, a partir dos 40 anos, digamos,
tem uma dificuldade em abordar a era digital, nós aprendemos isto de raiz, não é? Temos essa facilidade. Mas à medida que vamos envelhecendo, vamos ter alguma dificuldade em absorver as novas tecnologias que forem aparecendo, é natural. E a verdade é que nós somos a geração atrasada do futuro. Nós vamos ter alguma dificuldade em adaptar-nos. Imaginemos uma pessoa de uma geração já mais avançada, 65 anos, a tentar funcionar com, digamos, um Mac, um iMac em específico. A primeira dificuldade vai ser descobrir o botão de ligar. Ora então, vamos lá ligar o computador. Eu próprio, a primeira vez que olhei para um iMac, fiquei a perguntar onde é que é o botão. Tentei carregar na maçã, tentei carregar em todo o lado e não consegui. Então imagina uma pessoa de 65 anos, primeiro que descubra que o botão é na parte de trás do lado esquerdo, vai ter alguma dificuldade. Onde é que isto se liga? É que eu não vejo nada. É que não há nada para ligar. Aqui. Já percebi. Estava difícil. Depois, o rato. Imaginemos o rato de um iMac. Não sei se toda a gente estará familiarizada com o assunto, mas é um rato que não apresenta qualquer tipo de botão à partida. O único botão que apresenta é a rodinha. Uma roda cinzenta. Um rato todo branco com uma roda cinzenta. Eu acho que ela vai ter imensa dificuldade em perceber como é que clica. Pode parecer perfeitamente natural, não é? Só carregar para baixo. Mas ela vai ter imensa dificuldade. O rato é um bocado complicado, porque a minha mão é um bocado pesada e não entendi muito bem onde se carregava e às vezes, em vez de carregar no sítio devido, carregava mais atrás ou mais à frente. A questão do duplo clique, não é? No sistema operativo atual é muito comum usar o duplo clique para muitos tipos de interação. Nós estamos habituados, isso para nós é perfeitamente natural, nós usamos o duplo clique no nosso dia-a-dia, nós a geração mais atual. Uma pessoa com mais de 60 anos vai ter imensa dificuldade com isso. Porquê? Por causa do timing. Porque para nós é perfeitamente natural a velocidade com que fazemos o duplo clique. Mas para uma pessoa que já com alguma idade e que está a aprender hoje a lidar com computadores, não é. Eu posso dar o exemplo da minha mãe, que eu dizia para fazer duplo clique e ela fazia clique, clique. E o que acontece? Isso é um tempo que para o computador é como fazer 2 cliques individuais separados. Os 2 cliques, não sou perceber porque é que se tem que se dar 2 cliques. Não basta só um. Eu acho que realmente bastava só um. Para que é que é preciso 2 cliques? Não entendo isso. Há coisas que eu não sou capaz de perceber muito bem porque é que são 2. Gostava de saber. Para mim ia ser muito difícil adaptar-me a isto. No momento em que estou agora, porque acho que é muita complicação para a minha cabeça que acho que não ia ter assim muito sucesso em utilizar o computador. Well, why is it so difficult for old persons to learn the language of computers? It's funny you ask this because if I would show my grandmother a computer, she would look at it like, how can that be on there? If there's a picture or a movie, she's totally like, if I talk to somebody on Facebook, or she's totally confused how this is possible. She doesn't understand, and she's afraid to break it. My other grandmother as well. They're afraid just to touch it, and they're like, no, I don't know, so I won't go there. It's actually funny because my grandparents are on Facebook, and I think that also has to be on the region where you're from, because I'm from a big city, and I think maybe that has to be something with it. But do they use Facebook, your grandparents? But why? My grandfather and grandmother have one Facebook page. I don't know why they're using it, but they have it. Antigamente, quando queríamos comunicar, há 100 anos atrás, íamos à casa da pessoa. Há 50 anos atrás, ligávamos para a casa da pessoa. Hoje em dia, primeiro vamos ao Facebook. Primeiro que tudo, ninguém quer gastar dinheiro no telemóvel, não é? Portanto, mas segundo, vamos ao Facebook porque temos lá os nossos amigos todos. Queremos organizar qualquer coisa, vamos ao Facebook. Don't you think also that now it's really easy to communicate from one part of the world to another part with a computer, but also that people, and I refer to young people, they are losing the relation between each other, between persons without computers. Don't you think it's a bit sad for me?
No, but this is real communication. Why is it said? I don't see this point. Because you always have a computer between you and another person. You don't relate directly with the person, but with the computer, there's a filter. What do you mean, like when people are sitting in the same house and communicating over Facebook, calling? Exactly like that. Yeah, they're not speaking each other. They're just looking at their computer or their game. Intermission. Please raise your hand if you ever use technology to speak with someone in the same house. Now please take a look around. Maybe people are lazy. Instead of screaming like, yeah, come for dinner, you just go on Facebook, type, okay, we're eating now, and you send a message in another way. I agree with you. I agree with both of you. It's normal. It's normal nowadays to use a computer, iPad, or BlackBerry or something else. My sister, 13 years old, has a BlackBerry now. I had a smartphone since 1 year ago, and I tell my parents, why do you give her a BlackBerry, you know? And they say, yeah, you know, if you were that age and there were BlackBerries or smartphones, we probably have given you one then as well. But yeah. O meu primeiro telemóvel foi aos 16 anos. E hoje é curioso porque eu, por exemplo, tenho primas pequenas que têm 9, 10 anos, 11 anos e já querem telemóvel e já é para elas uma ferramenta indispensável. En mi pueblo tenemos a dos franciscanos que parte de su filosofía es la pobreza, el hecho de, bueno, al mismo llegar al pueblo ellos dijeron que no querían una casa en medio del pueblo porque iba mucha gente a visitarlos, a pedirle cosas y ellos necesitaban muchas horas de rezo. El hecho que me marcó es cuando vi a uno de ellos sacarse un iPhone de la bata del franciscano. ¿Te has hecho un bolsillo a cosa hecha en la bata para tener el iPhone? Recentemente em Portugal houve o chamado novo acordo ortográfico que veio tentar integrar mais a língua portuguesa mãe e a língua portuguesa brasileira e que trouxe bastantes novidades, principalmente ao nível da escrita. Sons mudos que nós tínhamos desapareceram, como tínhamos o óptimo, que leva um P, dizíamos ótimo, desapareceu o P, ficou só ótimo. E eu acho que as pessoas criaram alguma resistência a isso e continuam a criar, e eu inclusive, mas vai acabar por acontecer. É uma alteração natural da língua. As línguas evoluem, sempre evoluíram e sempre se foram alterando. Mas isto ao longo de centenas de anos. O que é que acontece? A informática está a mudar isso. Hoje em dia, nós falamos na internet com abreviaturas. Nós usamos um U para dizer you, em vez de dizermos a palavra you. E isso está-se a tornar um padrão. As crianças hoje em dia chegam à escola e escrevem dessa maneira. E mesmo as pessoas já com 20 e tal anos continuam a fazer isso, cometem esses erros. E eu acho que isso vai forçar um pouco que as línguas se adaptem. Acho que vai tornar esse processo de alteração da língua muito mais rápido. Yeah, you know, abbreviations like ONG, BRB, WTF. I think there's everyone on the world knows this, like LOL, you know, laughing out loud. I don't know. What do you mean with that? With what? With your abbreviations. Like BRB means be right back, but it's far faster if you say BRB, like in an SMS or on chat. Or LOL, laughing out loud. You don't have to type ha 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 ha, you say just... Yes, of course, but in chat I can understand, but when you speak with a person, do you usually use abbreviation? Oh no, I don't. Do you? Well, maybe sometimes. I would use the Dutch form, like I use the actual letters for by the way. I say btw. And I don't know, we also use lol, but it's because it has actual meaning in Dutch. It means fun, so it's, yeah, it's... Yeah, that example, LOL, lol is so different in Dutch, sowieso. Intermission. Abbreviations in a face-to-face conversation are too strange for now, but in a written form might become a normal habit in the future, even in formal situations. It could be a manifestation of laziness or one actual improvement to language. By the way, if you didn't have me as a narrator, would you understand anything? En España, una de las cosas que es curioso de la lengua española es que hay muchas palabras que, claro, no hay necesidad de traducción o no existe la traducción a esa palabra porque es un concepto totalmente nuevo.
Lo que pasa que en el español, yo no sé si es por nuestro acento que lo tenemos que todo a... Bueno, estamos diciendo una palabra inglesa pero con el acento español, o simplemente porque el inglés es algo que está muy lejano a la mayoría de la población. Se utilizan nuestras propias palabras. Por ejemplo, CD es CD para los españoles. Tú no puedes decir CD. Wi-Fi. Nosotros nos conectamos por Wi-Fi, no por Wi-Fi. Usamos el DVD o para movernos, para mirar los mapas utilizamos un GPS, nunca un GPS. Un GPS, che è un GPS? Pensate davvero si possa fare qualsiasi cosa attraverso il computer? Nee, natuurlijk zijn er dingen die je niet kan doen met de computer, zoals de liefde bedrijven. Aber jetzt weiß ich nicht, vielleicht kannst du doch alles machen. Or having a taste of a chocolate in your mouth. Yo creo que eso no es posible. 00110100. Jay-Z's namens das 0110. Isso não é evolução. Isso é corrupção de uma língua para facilitar alguma coisa. Que eu ainda não percebi bem o que é. Sinceramente, eu fico revoltado com isso. Fico mesmo revoltado que eu não consigo falar disso com ligeireza, porque acho que é a destruição da última bandeira portuguesa. Porque para mim o ser português não é o ver Portugal a jogar a bola, não é a bandeira portuguesa, não é o hino, não é eu ter um passaporte a dizer que sou português, é a língua. It's with great pleasure that I face this multicultural debate between friends and former strangers. Yet many people still ignore the world around their belly buttons. This world is made of people, and the whys about our cultural identity are answered through our language. We are as far from each other as a simple phone call, a simple click in your laptop. And now, I will leave you with Salvatore's Animal Song. Enjoy. Bene, allora ragazzi, vi racconto una cosa strana, una cosa a cui forse non avete mai pensato. Lo sapevate che nelle varie lingue del mondo i versi degli animali si dicono in maniera diversa? Allora, per cercare di capirla meglio questa cosa proviamo a suonare una canzone insieme che si chiama La canzone degli animali. Ho bisogno che mi aiutate, io dico il nome degli animali e voi mi fate il verso. Pronti? Ed il cane fa Oh, oh. Af. Oh, oh. Abab. Abab. How, how. ed il gatto fa Meow. Meow. e la pecora fa Beh. 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 ed il papero fa e il cavallo fa I O? No, unicorn. e il maiale fa Cru, cru, cru. Knor, knor. esce qua. Bene. And now it's your turn. Don't be shy. We do together the animal song. I say the name of the animal, you do the sound. Ready? And the dog goes. And the cat goes.
pig goes. Very good.